Hey, Jabari kweli. Jabari. Acha kelele Jabari, mbona unapiga nduru? Acha tu trade gold hapa. Sawa. Mbona fika na stream, kama stream. Nafaa itoke pale. Haina noma. Ziko recorded. So whoever comes anze kustream because I don't know why it's not streaming yet. Niangalie kwa simu if it's ina stream. Yo, welcome to episode 2 of the second season. Okay, and today we are hunting gold and we are anticipating for the move downwards. But right, so I'm anticipating for gold to start selling once we get to this area here. The 45.73 level, if I get that level and I get some order flow shift, I'll anticipate for the market to start selling. But if the order flow remains bullish, I'll keep buying. But let's wait, because the order flow suggests that we should be bearish up to like, let's see, up to like 45.26. 45.26 looks like a good target. Okay, we've taken this liquidity around 45.71. That's a liquidity pool. We've taken liquidity around there, so we're anticipating for some down movement. Okay, we're anticipating for some down movement. Let's see. Okay, so I want to see rejection from that zone. So I'd love to see price coming below this area if we are going down. If we are to go bearish, I want to see price closing below this area. So it's until price closes below our point of interest that we'll get in and search for positions. All right. All right, let's see if we can get that shot from that area. Let's see if we can get that shot from that area to around I'm targeting around 45.26. If you are to go short, that's my level. But first I want to see the order flow shift before I can engage. So yeah, let's keep anticipating for the shots. This candle looks like it doesn't want to go down. It looks like it wants to keep going up. So we are still watching around this area. We want to see the order flow turning bearish. Okay, so before the order flow turns bearish, there's no engaging. We're just studying around this point of interest.
So this point of interest is so important because this is what tells us where to anticipate our setups, right? Okay. All right. I'm not seeing order flow change still, so I'm looking for this inverted fair value gap here. So once we see a form of inverted fair value gap around this area, some form of maybe balanced price range, we'll engaging with sales, targeting the lowers. Okay. So let's see if we close around there. Yeah, I think we are getting that that movement. So once we close around, oops. Once we cross around 45.68, once we see price closure below that level, we will be engaging with sales. Okay, that will be a range worth 11 points. So we'll be targeting around how many pips? So I think that's a pretty place to sell. That's a very nice place to sell it. Let's see if we can get some sell there. Okay, we need sales there. We need sales around that area because the order flow has already changed. So we are bearish. Okay, we are bearish from that area there. Stop loss around there, and we can target around 2R is good. Nini yangu ilienda karibu na TP bana. Yeah, so I had some network disconnection. Yeah, now I'm back again. Yeah, I'm back again, and we are anticipating some shots. We are anticipating shots from here. We can see we reclaimed that order flow. We reclaimed the O, the CISD. Alright, let's see where we can sell this. Jabari and Ukainamo. Okay, so this is where we're trying to sell, exactly where we are at the moment. Yeah, we're still around that CSD area. I'm anticipating for this trade locker to open faster so that I can place my trade. Yeah. Yeah, I think we can take a 0.2 sell there.
Actually, a 0.1 is alright. Let's try this 0.1. Let's see how it goes. Yeah, we are selling there, and we're placing our stop loss above 45.80. So our stop loss goes to 45.80. Please, Jabari, Takira. Yeah, so my stop loss goes to 45.80 and my take profit goes to 45.30. Yeah, stop loss. Yeah, stop loss goes above there. So stop loss is around $100. Our take profit is around $300. Okay. So I'm anticipating some long range move down. Okay. To around 45.27. That's a level that I can aim for. Okay. Let's wait. Let's see how it plays out. Yeah, now let's wait for the TP or SL. Okay, let's wait and see. So once we get our 2R, we're fine. So let's move our TP back to 2R. I need $200 from this trade. Only $200. So we've entered at 45.69. So our exit will be around 69.59, right? Okay, so it's 45.49. Jabari kweli. Jabari. Tukomboka mtu wangu. Tulia. So exactly, yeah, there. So let's confirm. So I want $200 for this trade. $200 only. So I'll wait for it to play out because I've already done my part. So I just wait for my TP to get it or my SL. Let's zoom in a bit. Yeah. Let's place this activation button around here. Now let's watch price come to our targets. Okay. So I'm selling around here. You can see. Yeah, it's my granny. Hello, can you hear me? Anybody say a word, something around there, the top chat place? I can hear you. So I'm targeting for 45.49 before we get to the other areas of interest. Singebesha tembe ingie. Nenda. Wana kutrade single mama. So I'm targeting 45.49. So that's my target here. I want to see price come to these areas.
before I can get any form of rejection or anything. So these are 2-hour trade. Yeah, so we are around not halfway actually, we are a quarter way, because we already have around 10 points, so we are aiming for like 10 more points so that we can get to like 45, 49. I guess we can get to that point any minute from now. 45, 49. That's our target. You can see we are floating. Yeah, we are floating. If you can see clearly here, we are at $69. The target is 200. Okay. So anticipating for order flow, I want for this candle to react and send price lower. I don't want to see price going above this area. I want to see it reject this zone and going to like 45, 49. Yeah, now I want to see it rejecting that area. If it doesn't, we'll still retest this CSD once again. Alright, we are back at our entry level again. Let's see if we reject it again and tank it lower once more. Yeah, we retested our entry area, so we want to see it go below this level that we've marked it here, okay, so that we can maintain the bearish order flow. Ngoma kwanza niache kuboeka, dunia mnipe story. Yeah. Nikiamka mufil nikaa akili imelala, na picture naenda job sonko kunitawala. In fact jana niliblanda, akaniambia kijana we ni fala. Ala ati juu nilifika 2 minutes late, nikasikia kumuuliza who needs this check, nikakumbuka month imefika end na kuna landlord who needs this rent. So nika smile back like a good boy, although najuliza kwani lazima ni employ. Jumiwona ni utoi mtu kunichezea katoi, anataka niwe ever busy na nina soro. Supervisor kwa CCTV ni mausoro, ndio ni succeed itabidi ni lead. Juu siezi follow, niishi life bila pressure, nipate time ya lesha yenye haitawai nihemesha. Jumi ni rula na sipendi kutake measures. Wanapenda na juu ya do, tukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do,
wanaifanya juu ya do, wanapendana juu ya do, chukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do. Tulikuwa tumetoka kuperform, tunawasha tao kitu 4 asubuhi, tushapatana na udem wasau mwita ho, ashatutisha do, angalau ataka niso ana malipa kudosi kamsho, kawe enjoy hii kazi unaifanya juu ya nini, akanisho akona majunia wawili na hao watoi tumbo zao ndo zimememploy, anaifanya juu ya do. Next day tukakutana na mse fulani wa mjengo akibishana na mdosi ati amemzimia phone, anataka iwe hatia ye kumwitisha do zake, nikamsho unaifanya juu ya nini, kai kuingizi do ya kutosha, akaniambia kasi hivyo anaweza lala kwa tent ka IDP, anaifanya juu ya rent. Sunday tukakutana na pastor akidanganya makondo wafuasi, nikamsho unafurahia kutumia jina ya God, akaniambia school fees na bill za maji hazitajipay. Nikaangalia vile hao Afrika weusi au behave wakipata hiyo ganje, tabia za kipuzi, leo na kutusi, na jana au juzi tulikuwa naye hapa chini, akishatumia wiki moja zimeland, kesho atarudi. Politician akanisho wenyewe na feel proud kudanganya hii crowd, alafu next time akirudi bado watampatia crown, watamchagua round ingine. Socks zinanuka but still anavumilia, shushaina hoko umemwignore but still anakukimbilia, Q haina office attendant amesota but still amepigilia, akaefaina blame society juu jeda ndio definer, mali naishi unapimwa vile uko kulingana na uzito wa mfuko, ndio maana huku na huko hakukosi vituko, masumbuko, mchafuko, mifiatuko, na usidhani sisi hatuko. Yeah, sipendi mabrudana, pia mimi sio ho, naifanya juu ya do. Yeah, hivi ndio dem fulani wa kampo after kukutana naye kwa corridor ya lodging alinishow. Saa hizo macho zina soro na sura amekunja mpaka inaweza sikia crow. Situation yako wewe ndio unaino, juu raundi pia vipofu wana rip what they saw. Wanapendana juu ya do, chukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanapendana juu ya do, chukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do. Wanapendana juu ya do, oh, wanachuki juu ya do, oh, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, oh, wanachuki makali, hasira, kisasi, yote juu ya do. Wanapendana juu ya do, oh, wanachuki juu ya do, oh, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, oh, wanachuki makali, hasira, kisasi, yote juu ya do. Wanapendana juu ya do, oh, wanachuki juu ya do, oh, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do. Mpaka hapa 45 49 Jabari unaona tunaweza uza wapi hapo? Unaona itateremka, buda, angalia seli tajipa. Staki nduru, acha nifanye kazi kwanza, nasikia. So we are playing around that zone so much, but I want to see it already starting to sell. I don't want to see it staying around there for so long. I want to see it rejecting price and taking it lower further. Okay? Or it can take it to my stop loss, okay? Whatever gets hit. But I'm targeting 2R. I'm targeting 2R from my entry to around this zone. Let's put this. Everybody, chill. Chill, bro.
chill. So this is where I'm shorting around this zone. Then my TP will be below 45, 49. Yeah. Let's mark that zone. Unafanya kama masikio yangu buda. Sasa aenda kwa shoshi nimalize kazi. Tamuwai. Atabonga pazeni. So exactly. So we've started to like reject that zone. We've started to like go down. So if we keep going down, we'll get to like 45, 49. That's my ultimate target actually. Shots from this zone here. Okay, stop loss around this zone here. Then our take profit in the 2R zone. Okay, around there. So that's fine. Let's see if we can get to our 2R. Let's see if we get our 2R. We are inside the New York session. This should not take so long. I don't think this should take so long. This should hit our take profit or stop loss so fast. Okay, so let's keep waiting and see if it plays in our favor. Yeah, still waiting patiently. Okay, we are retracing back to this range. So we just came back to our point of interest once more. That's where our point of interest is. Let's see if we react from that zone once more again and start tanking, okay, or start going towards our SL. So whatever happens, it's cool, okay. Okay, we retrace back to that zone once more. Can we reject it once more and go down, or will it take our stop loss? We don't know. Let's see. So it's 8:49 a.m. New York session. Okay. So I think from there price should start like going down, like it should start going down from there, I think. YouTube. Yeah, and I think we've actually started to go down. Nimetoka shule. Ala. Kila asubuhi nikiamka,
mufil nika akili imelala, na picture naenda job sonko kunitawala. In fact jana niliblanda, akaniambia kijana we ni fala. Ala ati juu nilifika 2 minutes late, nikasikia kumuuliza who needs this check, nikakumbuka month imefika end na kuna landlord who needs this rent. So nika smile back like a good boy, although najuliza kwani lazima ni employ. Jumiwona ni utoi mtu kunichezea katoi, anataka niwe ever busy na nina soro. Supervisor kwa CCTV ni mausoro, ndio ni succeed itabidi ni lead. Juu siezi follow, niishi life bila pressure, nipate time ya lesha yenye haitawai nihemesha. Jumi ni rula na sipendi kutake measures. Wanapendana juu ya do, tukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do. Wanapendana juu ya do, tukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do. Tulikuwa tumetoka kuperform, tunawasha tao kitu 4 asubuhi, kishapatana na udem wasa umuita ho, ashatutisha do angalau ataka ni so ana malipa kudosi. Nikamshow kawe enjoy hii kazi unaifanya juu ya nini, akanishow akola majunia wawili na hao watoi tumbo zao ndo zimememploy, anaifanya juu ya do. Next day tukakutana na mse fulani wa mjengo akibishana na mdosi hati amemzimia phone, anataka iwe hatia ye kumuitisha do zake. Nikamshow unaifanya juu ya nini, kai kuingizi do ya kutosha. Kaniambia kasi hivyo anaweza lala kwa tent ka IDP, anaifanya juu ya rent. Sunday tukakutana na pastor akidanganya makondo wafuasi. Nikamshow unafurahia kutumia jina ya God, akaniambia school fees na bill za maji hazitajipay. Nikaangalia vile hao Afrika weusi au behave wakipata hiyo ganje, tabia za kipuzi leo na kutusi. Na jana au juzi tulikuwa naye hapa chini, akishatumia wiki moja zimeland, kesho atarudi. Politician akanisho wenyewe na feel proud kudanganya hii crowd, alafu next time akirudi bado watampatia crown, watamchagua round ingine. Socks zinanuka but still anavumilia. Shushaina hoko umemwignore but still anakukimbilia. Q haina office attendant amesota but still amepigilia. Akaifaina blame society juu cheda ndio definer. Mahali naishi unapimwa vile uko kulingana na uzito wa mfuko, ndio maana huku na huko hakukosi vituko, masumbuko, mchafuko, mifiatuko, na usidhani sisi hatuko. Yeah, sipendi mabudana pia mimi sio ho, naifanya juu ya do. Yeah, hivi ndio dem fulani wa kampo after kukutana naye kwa corridor ya lodging alinishow. Saa hizo macho zina soro na sura amekunja mpaka inaweza sikia crow. Situation yako wewe ndio unaino, juu raundi pia vipofu wana rip what they saw. Wanapendana juu ya do, tukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do. Wanapendana juu ya do, tukiana juu ya do, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, wanaifanya juu ya do, wanaifanya juu ya do. Wanapendana juu ya do, oh, wanachuki juu ya do, oh, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, oh, wanachuki makali hasira kisasi yote juu ya do. Wanapendana juu ya do, oh, wanachuki juu ya do, oh, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do, oh, wanachuki makali hasira kisasi yote juu ya do. Wanapendana juu ya do, oh, wanachuki juu ya do, oh, wanauana juu ya do, wanauana juu ya do. Bairo 8 cm nimeweka hapa bana guy.
39 minutes. I don't love staying in trains for this long. So I'll keep wait. I'll share the results, man. Yo, nilienda faa sana na mi ya na staili kujipea visit